Now get your tissues out for this one because it's time for the second segment of our series, Odessa 101. For the coming months, we're revealing a series of eye-opening videos about Odessa, a Ukrainian city that was one of the largest Jewish strongholds in Europe for centuries. Now today, the Jewish community in Odessa has made it its mission to protect and take care of every last Jewish citizen in the city, especially the orphans, and sadly, there are many of them. I had the chance to visit a Jewish orphanage in Odessa, and it was tough, to say the least. Just take a look. 106,000. That's how many orphans are estimated to be living in Ukraine. Children that have been left to fend on their own because their parents just can't take care of them. In the southern Ukrainian city of Odessa, the Jewish community has taken it upon themselves to rescue some of these children. This is the Hatikva Orphanage, a haven for abandoned Jewish children. For the last 20 years, Hatikva Orphanage has been rescuing Jewish children at risk throughout Ukraine. Since 1996, they've saved 2,250 kids from the misery of state-run orphanages. יש בעצם צוות שלם שהוא אחראי על שני דברים. דבר ראשון, למצוא את הילדים. דבר שני, לבדוק באמת שהילדים האלה הם ילדים יהודים. אנחנו מאוד רוצים לדאוג לילדים באוקראינה. אין לנו אפשרות להביא את כל ילדי אוקראינה לכאן. Unemployment, poverty, and alcoholism run rampant in the Eastern European country, leaving many families unprepared and unable to support their children. Many desperate parents reach out to the Hatikva Children's Home themselves. We have families that they have no money for eat. Some of them have a problem from drugs. Some of them like vodka. Some of them ask if we can take the baby or the children. They understand that here it's a better life. Today, there are around 200 kids in the Hatikva Children's Home. These children are not eligible for adoption because of bureaucratic issues with the Ukrainian government. Instead, the kids live in a mixed-gender group home from 0 to 9. Then they're sent to live in gender-segregated homes until they turn 18. כל המטפלות פה עוברות הכשרה, ויש צוות שלם של פסיכולוגים. Do you feel like these kids are your children? Yes. Some of them call me mother. They have a broken heart every time I cry. That's so hard. I stay in contact with them when they build their own families. I'm not their mother, I'm their family. בעצם זה גם המטרה שלנו, שהם יבואו לבתים, שיראו איך נראה משפחה רגילה, להעניק להם חום ואהבה. Many of these kids will immigrate to Israel once they've aged out of the home. But not all of them choose to identify with the Orthodox Jewish upbringing that they're being exposed to at the Hatikva Children's Home. אנחנו נותנים להם חינוך יהודי, אבל לעשות בן אדם יהודי זה רק מה שהוא רוצה בעצם. כל אחד שהוא מגיע לגיל קצת יותר מבוגר, הוא מקבל את הבחירה שלו. המטרה שלנו, דבר ראשון, שידעו שהם יהודים, ואז בעצם הם צריכים לקבל את ההחלטה, אני רוצה את החיים שלי ככה, או ככה, או ככה. אני רואה את עצמי באוקראינה או בישראל, אני רוצה ללכת לצבא או לישיבה, זו ההחלטה שלהם. אבל אנחנו איתם עם כל ההחלטות שלהם. But one thing is certain. No matter what, each and every child remains a part of the Hatikva family. הם כולם באים להתנדב פה, לעזור פה, יש פה הרבה מסיבות משותפות, הרבה תוכניות. המטרה הייתה להקים קהילה יהודית כאן באודסה, של כאלה שרוצים להישאר באודסה, אין להם אפשרות. לכן פתחנו את התוכניות לסטודנטים, תוכנית אוניברסיטה שהם לומדים לימודים אקדמיים. מה שלמדנו כאן בעצם במקום הזה, זה לנצל את האפשרויות שיש לך לתת. בדרך כלל בחיים בן אדם חי את החיים שלו ואין לו את האפשרויות האלה. מה שיש פה זה הנתינה, שזה דבר שהוא בעצם מחזק את הנותן, לראות כמה צורך יש בנתינה לאחרים. Now, it's important to keep in mind that the Hatikva Orphanage exists solely because of the Jewish community in Odessa. Through donations and development on the ground, they finance and they support these orphans in need, which is why strengthening the Jewish community on the ground is so essential. There's even another Jewish orphanage called Mishpacha that's run by Chabad in Odessa, and more Israelis and Jews are choosing to invest in real estate in Odessa where they can actually play a part in helping not only build up the economy of the city, but also providing assistance to these orphans. Now, visitors and residents can come and meet the kids after being approved, of course, by the Jewish community leaders. And for those who are interested in helping give back, check out the Israeli real estate company Green Park, which has an incredible new building project right now in Odessa. The apartments are being sold for as low as $69,000. And if you have a home to visit in Odessa, you can also be on the ground to help out the Hatikva Orphanage.